Well, as Srila Saraswati Thakur was fond of saying in his final days, religion means proper adjustment. Эти слова были изумленным выражением Шрилы Сарасвати Тхакура в последние дни, последнее время его пребывания в этом мире. Он говорил, религия означает занятие верной позиции, религия означает найти верное положение. So you have to have a living understanding. Необходимо живое понимание. Not to begin simply just give a list and say, do everything on this list. Невозможно составить некий список и сказать, следуй строго этому списку. Like that story of the Guru and the disciple, they're going along, traveling, and they have so many paraphernalia. And as things are falling off, the Guru has to tell the disciple to go pick them up and replace them on the cart. Известная история о путешествии некого гуру и ученика. Когда гуру и ученик шли по дороге, то какие-то вещи постоянно сыпались, падали, выпадали из телеги, который ехал гуру с учеником, и оставались лежать на земле. Гуру послал своего ученика собрать их, и вновь все, что они потеряли по дороге, и вновь положить на телегу. He says, look, here's a list. Anything on this list that falls off the cart, then you have to pick that up and put it back on the cart. Он дал ему список вещей и сказал, согласно этому списку, те вещи, которые есть в этом списке, которые упали на землю, пойди, найди их и верни, погрузи обратно на телегу. Then the Guru falls off the cart. И затем, случилось так, что сам гуру упал. And the disciple going along, and going, hey, where are you going? Ученик продолжал ехать вперед. Да, гуру закричал, стой, куда ты? He says, you're not on the list. Вас в списке нет. Right, so, religion means proper adjustment. What is what? To do what? When? Религия означает занятие верной позиции и верного восприятия, понимание того, что необходимо, как и когда. Right? We favor the extension of Krishna consciousness to others over all other forms of service. That means kirtan, right? Don't think of kirtan as simply singing and dancing. Мы отдаем предпочтение распространению сознания Кришны другим людям, отдаем предпочтение этому над всеми иными способами служения. Не нужно думать, что киртан – это совместное пение. Srila Prabhupada, if he had chosen to remain in Vrindavan, no one could fault him for that. В свое время Шрила Бхактивинода Свами Прабхупада мог остаться во Вриндаване, если бы захотел, и никто не стал бы его в этом упрекать. He could have said reasonably, legitimately, that I've tried my best, now I'm 70 years old, I think I'll just concentrate on my spiritual practices, my bhajan, I'm here at Radha Damodar, I can chant, observe the Vaishnav, Sadachar, etc. I've done my best, everyone knows that. I've tried to extend Krishna consciousness to others as far as possible. No one could have faulted him if he had made that choice. Вполне резонно, вполне обоснованно, Шрила Прабхупада мог сказать, я изо всех сил пытался проповедовать, но мои усилия не увенчались успехом. И кое-как я предпочитаю оставаться во Вриндаване, жить в Радха-Дамодар-мандире, совершать паломни, обход святых мест Вриндавана, соблюдать Вайшнава Садачар, жить подлинной вайшнавской жизнью. Он вполне мог сделать такой выбор. Except Srila Saraswati Thakur. I'm saying no one could fault him except Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Никто не мог его в этом упрекнуть.
Шрилы Прабхупады, за исключением одной личности, Шрила Бхактисиданта Сарасвати. He could not allow his disciples to rest, to retire. Он, Шрила Сарасвати Тхакур, не позволял своим ученикам отдыхать или уходить на покой. Vilasatu Hridi Nityam Bhakti Siddhanta Bani. His real followers, disciples, his voice is in their hearts, constantly impelling them to extend Krishna consciousness to others. То, что зовется, это нечто, что зовется Бхакти Сиданта Бани. Голос Сарасвати Тхакура, который всегда побуждает, звучит в сердцах его учеников, подлинных последователей, и зовет их или побуждает проповедовать его учение. As his early followers said, it was he had such intensity, it was as if he was forcibly trying to make us taste some nectarine substance. Его ранние последователи, первые последователи, говорили, вспоминая свои учения с Сарасвати Тхакуром, что его степень интенсивности, напора, с которым он проповедовал им, в первую очередь, были настолько велики, что казалось, по их словам, он, Сарасвати Тхакур, пытался очень агрессивно, очень, можно сказать, насильственно, очень агрессивно дать нам во что бы то ни стало свою концепцию, свои идеи. Srila Gurudev very often quotes Bhakti Saranga Goswami Maharaj's opinion on this matter. Шрила Гурудев часто цитирует мнение Бхакти Шаранги Госвами Махараджа об этом предмете. He used to say, I want to die in harness. Госвами Махарадж говорил, я желаю умереть в трудах. And that translates variously as die with your boots on, die in the saddle. It means in the throes of battle. По-разному можно перевести, есть разные выражения, но их суть такая, как говорят, умереть на поле битвы или умереть будучи на переднем, на поле боя. Right, so Sankirtana-ягья, this is we sacrifice everything for that, for the extension of Krishna consciousness to others. If Prabhupada didn't choose, wasn't compelled by the voice of Saraswati Thakur in his heart to come, none of us we wouldn't even be having this conversation. Таким образом, Санкиртана-ягья, внимание как проповедь, ей дается предпочтение над всем остальным. Если бы голос Сарасвати Тхакура не звучал в сердце Шрилы Бхактисиданта Свами Прабхупады, никто из нас не был бы здесь, в этом движении. So, and we have to be candid with ourselves and sincere, earnest. И нам следует быть честными и правдивыми, искренними с самими собой. Not seeking excuses for lack of participation in spiritual practices. But when one is genuinely overwhelmed with other service, that is celebrated. Честными в отношении того, чтобы не искать предлоги или оправдания, извинения для своего неучастия в какой-то той или иной духовной деятельности. Но возможен отказ от каких-то форм деятельности только в том случае, если подлинная вовлеченность в проповедь присутствует. So, Srila Guru Maharaj used this expression, Atma Samiksha, means self-analysis. Шрила Гуру Махарадж, то было его выражение, Атма Самикша, самоисследование. And we have one additional caution, is that we have a very strong tendency towards self-deception. Для того, чтобы делать это, для того, чтобы анализировать себя, есть еще одна причина. И причина это в том, что мы по природе своей склонны к самообману. So we shall not whimsically give up spiritual practices. Поэтому мы не должны оставлять духовные практики, основываясь на своих прихотях и капризах.
But this, what is all of this meant for? Is to promote the flow of heart. Все это призвано открыть путь для потока сердца. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha. Rupa Goswami also advises two sides of the same coin. Cautions. Обращаясь к этому предмету, говорит, две стороны одной монеты, два предостережения он дает. Mindlessly following. Он говорит о том, чего следует избегать. Первое – это бездумное следование. And whimsical abandon. Второе – это основанное на прихоти, пренебрежении, ничем не мотивированный отказ, что-то, чему-то следует. So if we say Krishna, we use this word consciousness a lot, Krishna consciousness, the implication being you should be conscious of what you're doing. Само название, or not doing, as the case may be. Само название этого процесса говорит за себя. Движение сознания Кришны. Мы должны быть сознательны, четко осознавать, что мы делаем или напротив не делаем. And other times Guru Maharaj used to use another expression, say, oil your own machine. You know, you say, oh, the guy's over there, and, you know, take care of your own situation. Шрила Гуру Махарадж, объясняя эти вещи, обращался к другому, он говорил, когда кто-то указывал, некий преданный указывал на то, что другие преданные чего-то не делают или чему-то не следует, он говорил, смазывай маслом свои собственные машины. So you'll have to make choices. Нам необходимо делать те или иные выборы. And what will that be based upon? Considering what you've heard from Guru Vaishnava, the scriptures, senior devotees, your own experience. You'll have to make choices. И этот выбор будет основан на том, что мы слышали от Гуру и Вайшнава, от старших преданных, о том, что говорят Священное Писание, и на нашем собственном опыте. Best to consult with superiors. Лучше всего советоваться с теми, кто выше или старше. But inevitably, you have to choose Krishna consciousness over some other type of consciousness. Однако неизбежно мы должны выбрать, избрать сознание Кришны, отдав ему предпочтение перед другими видами сознания. In the end of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, Brahmisheta dasheshena yatejjasi tatakuru. Tells Arjuna, think about what I've said and then do what you wish to do. В Бхагавад-гите в завершении разговора Кришна говорит Арджуне, обдумай то, что я тебе сказал, и поступай, как знаешь. And that's from Krishna himself. Это сам Кришна говорит это. He could compel everyone to obey. Он мог бы заставить всех покориться, быть послушными. He has extended this gift of free will, consciousness, to the individual. Он наделил нас, индивидуальных существ, этими дарами, свободой, волей, независимостью и сознанием. Consider the case I make and do what you will. И поскольку мы наделены свободой и сознанием, он говорит далее, обдумай то, что я говорю, обдумай это, и поступай, как знаешь. But we know, we were speaking earlier of the case of children. There's minority, being a minor and a major. You understand? Yes. Right. Мы говорили, с другой стороны, мы говорили о детях. Есть дети, есть взрослые. Правила, предписания, ограничения и запреты. The child, last night some child, maybe they're doing their homework and their mother, father, guardian says, come on, we're going to the Ethno-Life Festival. И вот, скажем, сидит ребенок и делает уроки. И тут приходит его мать и отец и говорят, бросают слово учебники, мы отправляемся на фестиваль Ethno-Life. And the child can put the book down. И ребенок послушно берет учебники и ходит. Some superior
order is descending. То есть он отказывается от учебы, идет развлекаться, потому что некий приказ свыше, указание свыше пришло. So sometimes Srila Guru Maharaj would say, therefore I take my stand on spiritual common sense. Шрила Гуру хорошо же имел обыкновение говорить, именно поэтому, он говорил, моим основанием, фундаментом, на котором я стою, является духовный здравый смысл.